Ok, let's go. Alright. Galera, eu sou o Falks e esse é mais um episódio de EAFC 24, modo Carreira Jogador. Lembrando que eu sou do Real Madrid. E próxima partida aqui é pela Copa da Espanha, nas oitavas de final contra o Barcelona, beleza? Bom, quando você se depara com vários times, né, que poderia a gente estar enfrentando esses outros times que são mais inferiores para talvez pegar o Barcelona, sei lá, na semifinal ou na final, algo do tipo. Mas a gente acabar enfrentando nas oitavas é um pouco, sei lá, cara, meio... Não acho da hora, mas... Enfim, né, cara, não sou eu que faço o sorteio, né, velho? E enfim, então, lembrando também que eu jogo na dificuldade Ultimate aqui no modo Carreira Jogador, tá? Que é a dificuldade mais difícil aí. Eu mudei um pouco o personagem, na verdade, eu acho que eu mudei só a chuteira e o cabelo. Deixei ele com uma... Qual que é o nome disso aí? Enfim, que parece uma tiara. Prendendo o cabelo ali, mas com o cabelo amarrado também pra trás, beleza? Certamente que esse cabelo aí é usado mais em personagem feminino, né? Mas enfim. E vamos que vamos, galera. Então, Copa da Espanha, oitavas de final. Se não me engano, é uma partida só, né? Não é ida e volta. E contra o Barcelona. Aí estão os titulares. Tá bom, vai esses uniformes mesmo. Let's go. We simply have to focus on this man. Defenders can't seem to get near him. Will it be more of the same today? It's Barcelona. They take on Real Madrid, and it's coming up next on EA TV. Well, you only need to look at the history books to see how close this fixture historically has been. Barcelona at home against Real Madrid on this occasion. I'm Derek Ray. Sitting alongside me here on the gantry is Stuart Robson. And Stuart, this ought to be special. Well, Derek, this is a magnificent setting for a great rivalry. Let's just hope to see both teams play at their very best today. What an occasion this should be. And the Barcelona shape looks like this. Well, it's a 4-3-3 with two out-and-out wingers, but they do vary their movement. They give width, but they also make diagonal runs infield when the ball's on the opposite flank. Their performances will be key today. Now with Alexander-Arnold. Well-timed tackle. He's going forward well here. Whipped into the box. Well, pretty straightforward for the keeper, you've got to say. Well, he really is danger personified, but in this game, Stuart, what do you think we might see from him? Well, what form he's been in recently. Whenever a chance seems to come his way, he finishes it. Of course he'll be tightly marked today, but I still fancy him to add to his recent tally of goals. Showing fine vision. And teammates to play it to. Harrison is with Vinicius Junior. Barcelona have given us away.
ball. Real Madrid have been awarded the free kick. And it will be a free kick to Real Madrid. That's a good ball. Harrison. Takes the shot. Well, he gave it the big build-up, but he didn't quite deliver on his promise. Really inventive stuff from Real here. And Bellingham. The referee has given the advantage to Real Madrid. Vinicius. Interception to snuff out the danger. And there it is! The breakthrough! That will do nicely! Well, as the replay shows, this is all about his ability to find space in the box, which then makes the finish look so much easier. That's good play from him. Barca get the ball moving once more. How will they react? Sanders. Here's Mount. Just looking for the right moment for that final pass. Foden. Chance to whip it in here. Pulls it back. And he's broken free. Frantic action from one end to the other. They weren't ahead for long. And this match is level again. Well, as you can see, he gave the keeper no chance there. He looked so confident, didn't he? That's a cool finish. On the ball, Bastoni. There is going to be stoppage time, but only the 1 minute. Alexander-Arnold. Looking cross. A decisive clearance it was. And so it is, the first half story has been written. And as the second half commences, both sides can reflect on a first half in which they weren't so very evenly matched. Ceballos. So plenty of forward momentum from Real Madrid here. And Bellingham. Well, there's been a lot of chatter on the internet about Wolves and Stuart. They have their new signing. It's finally gone through. Well, I think it's a good move for him. He has great ability, but needs to be that little bit more consistent. I'd say it's a fair price as well. He read
the situation defensively and did his job. They are using width to good effect. Vinicius Junior looking for someone to play into. And there is the goal to re-establish their advantage. Well, here we can see it again. He's shown outstanding vision to find the perfect cutback, and from there, he never looked like missing. That's a lovely goal. Well, underway again. It's a narrow 2-1 lead as things stand. Mount. 30 minutes left for play. Sanders. Foden. Another La Liga treat in store for you soon on EA TV. It's Barcelona and they'll be facing Almeria. Might be able to produce from this position. That's effective pressure high up the pitch. Oh, good work to deny the opportunity. Substitution time it is here. Played over. And into the last 20 minutes. Diallo. This is looking threatening. Real Madrid sloppy in possession. Took a really smart piece of defending to stop them. And another treat from La Liga coming up for you live here on EA TV. It's Real Madrid versus Celta Vigo. Deli. On the ball, Bastoni. Vinicius Junior. Very alert defending to put a stop to the chance. Pressure exerted, but he keeps the ball. Well, it hasn't been a great performance, but the Barca fans have been brilliant. Just listen to the noise. Can the players respond and find this equaliser? Mount. The ball back with Real now. Difficult to stop him. Crossing it to the middle. And he's made it a brace for himself. The defender's just unable to stay with him. And he's having a field day. Well, here's the replay, and what a well-delivered cross this is. Perfectly placed, which makes it a fairly simple finish in the end. It's a really good goal. So they get the ball moving again. 3-1 the scoreline here. What's going to happen next? Mount. Yuri and Timber. A very good tackle. 2 minutes of stoppage time coming up. Franklin.
Vinicius Junior, and he's in. And the keeper more than equal to it. Who can they pick out? Not quite the clearance they were hoping for. And the final whistle is sounded. Real Madrid go marching on. Yes, and thoroughly deserved, you have to say. Thought they controlled large parts of the game, they created enough chances, and if they can continue to replicate performances like this, they have to fancy their chances going forward. É, galera, eu vou falar pra vocês, mano. Por essa eu não esperava, mano. O cara que não é realmente um jogador de verdade, né? Que é genérico, aí tudo bem, é um jovem promissor do caramba, né? Porque 20 anos de idade, 84 de overall, é muito promissor, né? Que é o Franklin. Bom, ele foi o cara da partida, né? Mas também acabou fazendo 2 gols, e isso importa, né, mano? Aí o primeiro gol, o Vini Júnior acaba conseguindo passar a bola pro Bellingham. Ele ajeita, né, girando o corpo e manda uma pancada, belo gol. E esfrega o peito no asfalto depois, na hora de comemorar. E aí o gol do Barcelona, né, o Pedri tava sozinho pra receber a bola. Aí daí o cara não erra, né, mano? Aí não tem jeito. Aí ficou 1-1. Aí eu achei que a partida ia ficar bem difícil e tal, mas, cara, a gente conseguiu aproveitar bem. A bola acabou indo pro Vini Júnior, ele achou o Franklin vindo ali, ó. Mandou de primeira, belo gol. E aí, de novo, o Franklin aparecendo. Só que aí eu acabei cruzando na área de primeira, né? Falar, seja o que eu... dê no que der, entendeu? Eu tava meio sem, que ia disputar a bola com o zagueiro deles ali. Acabei cruzando na área e o Franklin aparecendo novamente, pegou de cabeça, belo gol. Portanto, 3-1 pra cima do Barcelona. E aí a gente vence o clássico e se classifica para as quartas de finais. E pelo visto o Valência perdeu pra Almeria ali, mano. Esse Almeria aí tá dando trabalho, hein, mano. Pô, a gente venceu de 3-1, Valência perdeu pra Almeria de 2-1, Villarreal venceu por 3-2. Mas peraí, 2 partidas do Villarreal? Não entendi essa, mano. Agora que eu vi... Cara, mano, ó. Ah, Villarreal B. Nossa, agora que eu reparei. Enfim, Girona venceu Villarreal B. Sevilla ainda vai jogar contra o Atlético de Madrid, que é o clássico, né? Enfim, tem outros times que vão jogar ainda aí. A elogiar a equipe, né, mano? Porque de fato eu acabei nem fazendo gol. Claro, eu dei assistência, beleza. Joguei bem pra caramba. Mas o jogador tava bem cansado, mano. Eu juro pra vocês, cara, que eu tava de olho no fôlego do meu jogador e não tava correndo tanto que nem um condenado por causa disso aí, né? E tava fazendo mais o papel de assistente mesmo, né? Dando assistência, acabei fazendo um bom cruzamento na área também depois. Artilheiro sou eu, com 19 gols. O Phil Foden tá com 2 gols atrás. Enfim. Eu vou avançar aqui um dia pra ver se vai vir time bom pra jogar contra a gente, não, os times bons que ainda não tinham jogado venceram aqui, deixa eu ver. Ó, Atlético de Madrid perdeu. Atlético de Bilbao venceu. Bom, eu vou voltar aqui porque, na minha opinião, o Atlético de Madrid é mais forte que o Sevilla. E seria mais interessante estar enfrentando depois
um time grande pra final aí. Quando eu falo time grande, seria tipo no nível do Atlético de Madrid ou Barcelona. Só que o Barcelona, infelizmente, não conseguiu passar, né? Porque jogou contra a gente, né? Mas enfim. Vamos ver. Ó, aí. Beleza. Só que aí o Atlético de Bilbao perdeu. Então eu já não concordo aí. O Atlético de Bilbao tem que vencer e o Atlético de Madrid também. Cara, se eu tenho esse poder em mãos de fazer isso, porque eles não jogaram ainda, eu vou fazer. Porque eu acho zoado isso aí, mano. O jogo fazer isso com um time grande. Né? E, de fato, direto faz isso, né, mano? Bom, vamos ver. O Atlético de Bilbao venceu por 4-3. O Atlético de Madrid venceu por 3-1. Beleza. Então, sendo assim, o Getafe passa, boa. O Atlético de Madrid também. E o Atlético de Bilbao. Então, nas quartas de finais, a gente vai enfrentar o Villarreal. Beleza. Eu gostaria de enfrentar outro time, cara, porque a gente tem jogado muito contra esses times aqui, que né, a gente poderia jogar contra a Almeria, a gente pode jogar contra o Girona, contra o Amorebieta. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui, mas eu vou salvar num provisório. E caso não consiga cair contra né, algo, não consiga algo provisório, jogador, aqui. Não consiga algo satisfatório, aí eu deixo do jeito que tá mesmo. É... Vamos ver. Lembrando que a janela de transferência está em aberto, né? Que no meio de temporada. Tá, aí no caso, nas quartas a gente vai jogar contra o Almeria. Deixa eu ver quem venceu. Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao, Getafe, beleza. Olha, tá bom contra o Almeria. Não é pela questão assim de. Fala. Porque o Villarreal é um pouco mais forte. Não, a questão, galera, é pelo fato de a gente ter jogado muito contra esses times. Ou recentemente. Pô, eu queria, sei lá, que nem tem o Girona, o Getafe, tem o Leganés, entendeu? Poderia jogar contra esses times. Então, beleza. Essas são as equipes que vão se enfrentar, menos mal contra o Almeria. Próxima partida aí é contra o Celta de Vigo. Deixa eu ver aqui. No dia 1º. Ver se um dia antes vai ter time que vai jogar. Vai no dia 31. Na minha opinião aí, o Villarreal tem que vencer, mano. Apesar de que é depois. Eu já sei o que eu faço. Já sei o que eu faço. Vou salvar no Carreria Jogador 1 aqui, certinho, que era o que é pra salvar. Então vamos ver como é que vai ficar aí os últimos horários, os últimos momentos, né? As últimas horas para as contratações. Tem ali boatos de que o João Pedro brasileiro aí pode estar indo pro Lice. Tá com 29 anos de idade. Pode estar indo pro Lice aí por. Não tá dizendo quanto, né? Não diz quanto. E o Mason Mount do Barcelona indo talvez aí pro Milan. Beleza, vamos ver. O João Pedro foi o Mason Mount também, então as especulações eram reais. O goleiro Cone aí indo pro Leverkusen. Será que o overall dele tá bom? É um brasileiro de 20 anos indo pro Real Sociedade. Beleza, o mais caro aí é o João Pedro, que custou 52 milhões, foi pro Lice. Mason Mount pro Milan. Terceiro, Saul Coco. Eu não sei que raio de país é esse. Ele é aí, não. O Almeria tá querendo contratar jogador aí, hein? Então agora o mais caro, na verdade, é o Can Uzun, da Turquia. Can Uzun. Foi do Benfica pro Arsenal por 68 milhões. O Fanaf saiu do United e foi pro Paris Saint-Germain, pro PSG, né?
Ó, tem um que é mais caro ainda ali que foi em segundo. Esses jogadores genéricos criados pelo próprio jogo, né? Ele foi por 66 milhões. Cara, ele deve tá com overall de 81 ou 82, ou algo do tipo, tá? Certamente aí, 20 anos de idade com esse overall aí, certamente. Pra tá por esse valor aí. Indo por esse valor do PSG pro ECA. Então o PSG assim vai fazendo uma grana aí. E aí o PSG vai ter uma grana sobrando para fazer algum investimento. Abel Ruiz indo do Rennes pro Mônaco. Demirovic do Chelsea para o Lille. Boa noite. Yester pro Raio Vallecano. Ó, especulações, hein? De o Kai Havertz tá indo pro Borussia Dortmund e o Gvardiol vindo pro Real Madrid. Não. O Gvardiol vai vir pro Real Madrid, é isso? Será? Bom, se o Gvardiol vier, aí a gente vai estar tendo ele como lateral esquerdo, talvez. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Porque, ó, o De Ligt acabou de chegar no time, né? Nessa janela de transferência. Aí a gente tem outro zagueiro, tem o lateral esquerdo aqui, ó. Na verdade, os dois zagueiros. Pera aí. Ah, já saquei, mano. O nosso time vendeu o jogador, mano. Nosso time vendeu o zagueiro, por isso que o Gvardiol pode estar vindo pra tá vindo pra cá. E por que não apareceu aqui na transferência, mano? Quer ver, ó? Central de elenco. Não, mano. Não é isso não. Notícias. Se o jogador sair do nosso time e ele tem um overall alto, quer ver, ó? Não, clube. Cadê? Bastoni. Borussia Dortmund conversa com o Real Madrid sobre Bastoni. Então vai ser negócio aí, troca, né? Porque o Bastoni vai estar indo pra lá e o Gvardiol vai estar vindo. Se o Gvardiol vier, tá válido. Se o Gvardiol não vier a tempo, eu simplesmente vou ter que voltar, porque senão a gente não vai ter substituído o nosso zagueiro. Eu acho meio zoado isso aí, né? Vai um zagueiro pra lá e vem outro. Mas o Gvardiol deve ter um overall bom, ele deve estar com 88 de overall, eu acho. Porém que, porra, o Bastoni ainda é novo, né, cara? Overall de 89. Um dos melhores zagueiros no jogo. Vamos ver se o Bastoni vai vir. Ou quer dizer, o Gvardiol, né? Vai vir do Liverpool, vamos ver. Esses foram os mais caros até então. Olarim Balogun. Caralho, o United vai querer esse jogador. E o Gvardiol não veio. Tá vendo como o jogo é zoado? Então eu vou ter que voltar. E o Frank de Jong vai estar indo pro Milan. Bom, eu vou ter que voltar, galera. O jogo é zoado, porque é o seguinte, ele vende jogador, mas aí não dá tempo de vir um jogador que é pra repor ele. Então, isso aí é proposital que a Electronic Arts faz isso, tá? E, infelizmente é proposital, mano. Então, assim, pra vocês verem quão podre é essa Electronic Arts. E eu não tô falando da boca pra fora, galera. Eu tô falando de fora pra dentro. Brinks, não é isso não. Eu tô falando porque eu sei do que eu tô falando, né, mano? E outra, cadê o jogador nosso que saiu aqui do elenco, né? Cadê o Bastoni? Que ali no anúncio dos jogadores. O Bastoni já saiu do time. Já foi vendido. Ou seja lá qual foi o negócio aí que tá fazendo. Mas a questão é o seguinte. Tá acontecendo de novo o quê? Vai estar saindo o jogador no nosso time e o jogo não tá repondo.
Então, essa porcaria, né, que a Electronic Arts chama de jogo, né? Infelizmente a gente não consegue chamar de jogo. Ó lá, vai vir zagueiro Paul Torres, de 34 anos. Ah, pelo amor, cara. Tá de brincadeira. Vai vender o Bastoni, né? Deixa eu ver aqui. Tudo bem, ó. O Bastoni tá com 31 anos de idade. E vai só que assim, vai vender um jogador que tem overall de 89 pra pegar um jogador que tem overall de quanto? Porque tá com 34 anos, né, mano? Se o Paul Torres aí tiver com overall de 88, 89, beleza, mas senão não dá pra aceitar uma merda dessa, né, velho? Você vê como é zoado, né? Pra que caralhos vai vender um jogador com idade de 31 e pegar um de 34, idade de 34? Não faz sentido. Adrielson? Eu não conheço, não, é brasileiro. E aí, vai vir ou não vai vir? Até agora nada. Olha aqui só, cara. O jogo não traz o jogador, mano. É impressionante, cara. Não trouxe a tempo. Deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui, ó. Tudo bem, mano. O Paul Torres é um baita zagueiro. Só que, porra, o jogo vai tirar um jogador de 31 anos de idade, que tem 89 de overall, pra colocar o jogador que tem é mais velho e só 86 de overall, que o overall dele caiu bastante, não faz sentido. Por via das dúvidas, eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar num provisório, porque do jeito que é zoada esta porcaria, né? Então eu vou salvar aqui, por precaução, porque aí pelo menos vai ter algum jogador que veio substituir, né? Tudo bem, é um veterano, não é um jogador que vai estar tão rápido, né? Mas ainda certamente vai estar bom de cabeceio e tal. Paul Torres, ele tem um overall interessante, né? Eu não lembro exatamente quanto. Mas, pô, convenhamos, né, cara? É uma baita sacanagem que o jogo faz. Porque era pra vir outro jogador que tem, acho que 29, né, de idade. É o Gvardiol. O overall do Gvardiol vai estar 88, 89. E ele tá com 29 anos de idade. Entendeu? Faz mais sentido. Esse Vélez, aí, Alejo Vélez, galera, ele é jovem promissor, tá? Fica a dica aí. Ele não é tão, assim, promissor, mas é um jovem promissor. Tanto que no modo Carreira Manager eu tenho ele no meu time. Eu fico emprestando ele pra times, pra outros times, pra ele subir de overall e quem sabe, talvez ele jogar na nossa equipe futuramente ou ser vendido por um bom preço, né? Mas enfim, só uma dica aí. E ele tá indo pro Mônaco por 64 milhões. Não vai vir ninguém. Ah, o Lisandro Martinez estava especulado anteriormente no início da temporada, né, para ele vir para nossa equipe. Vamos ver se vai rolar. Lisandro Martinez veio? Não, não veio, porque ainda tá ali nas especulações. Deixa eu ver. Se ele veio, vamos ver aqui se ele veio, Lisandro Martinez. Não, não veio. Eu não sei quanto que é o overall do Lisandro Martinez. Deixa eu ver aqui. Ele tá com 33 anos, ele é da Juve. Vamos fazer o seguinte: editar jogadores. Itália. Cadê, mano? Juventus. Cadê Martinez? 87. Olha, eu vou falar pra vocês, cara. Ele tá um pouco diferente do que a foto dele, né? Mas enfim. Rosto escaneado aí pelo visto. Então, assim. Ainda é meio válido, né? Porque de fato ele é um baita zagueiro. O Paul Torre também, né, mano? Também, né, mano?
Mas ele tá com mais overall que o Paul Torres, né? Pelo menos. Só que entre ele e o Paul Torres, eu preferi escolher o Paul Torres pelo fato que o nome dele tem pau no início, né? Tava aí. Brinks não é isso não. Ai, que delícia. Pelo fato da altura do pau, né? O pau ele é mais alto, né? Maior aí do que o Lisandro, né? Então, pra cabecear, né? Pra cabecear é melhor nos escanteios pra gente. E tem mais porte físico também, né? Na dividida ali, com as bolas e tal. Vamos ver se o Gvardiol veio. Mano, ele ficou ficou algumas horas ali na especulação e pelo visto não veio, tá? Então assim, infelizmente o jogo é tão filha de uma puta, tá? Tão mal feito, tão, sabe, parece que propositalmente é feito dessa forma só pra fuder com a gente mesmo, cara. Por isso que a Electronic Arts é uma bosta, cara, porque eles fazem umas palhaçada muito filha da puta, cara. Ó, ele tá ali, ó. Aí a hora vai passando e ele não vem pro time. Ele só fica ali, no boatos mais recente. Entendeu? E não vem. Ó lá, de novo, não veio. E não vai vir, cara. Não vai vir. Deixa eu ver agora. Ó lá, não veio. Nossa, cara, eu vou falar pra vocês, mano. Que jogo retardado, cara. Na moral. Quer dizer, retardado não, né? Essa empresa bosta que é a Electronic Arts, cara. Ó, tem jogador que mal entra aqui nos boatos e já vai pro outro time. E aí justo o nosso, de sacanagem o jogo, não traz o jogador, cara. Tá jogo lixo, cara. Quer dizer, não é que o jogo é lixo, né? O jogo é zoado porque é a empresa que é um lixo. Aí não vem, cara. Pô, puta sacanagem, mano. Aí, ó. Vai chegar no último. Tem jogador que vai. Ó. Cara, não vem, cara. Não vai vir. Não adianta, mano. Pô, é foda, cara. Foda, mas que jogo zoado, cara.
Os outros jogadores vai tudo sumindo ali dos boatos e aí fica ali o bonitão ali, ó. Tudo bem, é boato e tal, mas todos os jogadores que estão em boatos ali acabam indo pros times. É que no João Pedro tava, e aí ele foi vendido. Pô, não vem, cara. Olha, ele vai indo lá pra cima. Né, que nem o Elliot. Vamos ver. Cara, não vai, mano. Não vai. Nossa, que perca de tempo, cara. É foda, viu, mano? Na moral, velho. Electronic Arts são um lixo, cara. Verdadeiro de um lixo. É foda. Fica fazendo a gente perder tempo, ficar na expectativa das coisas, mas não tem como ter expectativa numa merda dessa, velho. Não tem como. Pô, se tá na expectativa. Não, na expectativa não, nos boatos ali, cara. Se a gente tá precisando do jogador, o Real Madrid tem dinheiro, contrata essa merda logo, caralho. Olha lá, os outros sumiram e só ele que não vem. Tô falando, cara. É proposital que a Electronic faz isso aí, cara. Cara, que são um bando de arrombado do caralho mesmo. É muito filha da puta isso aí, cara. Não adianta, cara. Ó, vou tentar só mais uma vez. Ele passa vários jogadores ali, né? Na especulação e só o nosso que não vem, ó. Impressionante, cara. Olha lá, vai vindo outros jogadores e o nosso Guardiol não vem, cara. Eu acho que agora foi. Ufa, velho. Tá vendo como é que é as coisas, cara? Tipo assim, parece que o jogo eles fazem de propósito isso aí pra você ficar passando raiva e ter que ficar voltando o load game. Mas tá aí, cara. Guardiol, overall de 88, 29 anos de idade. Tá aí. Eu acho mais viável ter ele, né? Porque eu não sei qual que é o potencial dele, né? Que é o máximo que ele chega de overall. Mas, pô, o jogo tirar um jogador que tem 31 anos de idade pra colocar um outro mais velho. Pô, sacanagem, né, velho? Mas tá aí, o Guardiol então acabou vindo pro nosso time. Foi o mais caro. Ele veio do Liverpool por 99 milhões. E aí o segundo é o tal do Salio Sonko, que certamente aí é jogador genérico, né, criado pelo jogo. E o Kan Uzun. É isso, galera. Jogo zoado do caralho é foda. É muita sacanagem, cara. É muita sacanagem. Na moral. É que nem você tá esperando na fila pra ser atendido, sendo que você chegou primeiro. E aí você se depara com o pessoal sendo atendido e deixando você pra trás. Entendeu? É essa a sensação, mano. Sensação de que a Electronic Arts é uma bosta. Não, isso não é uma sensação, isso é um fato. Villarreal empatou. Bom, como eu tinha salvo, eu vou fazer o seguinte. Na minha opinião, o Villarreal tem que ganhar, cara. Fazer justiça pra esses times porque o jogo é zoado. O Brocha acabou sendo o terceiro mais caro. Ah, não, ele foi um dos que. Brocha. É o Broha. Que sobrenome, né? Broha. 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 Beleza, o Villarreal ganhou. Ok. Isso aí. Sendo assim, ele vai mantendo ali. Quem sabe ele e o Real Betis não passam a Almeria. Aí na próxima rodada vai enfrentar o Celta de Vigo. Temos o clássico de Real Sociedade e Betis. No seguinte, Barcelona vai ganhar da Almeria. Isso aí. Isso aí. O jogo é tão zoado que apostar quanto que o jogo vai fazer com que o Barcelona empate com a Almeria, mano. Pode apostar, mano, que isso pode... Escreve o que eu tô falando, bicho. Que jogo...
É filho de uma rapariga. Lembre-se de uma coisa. A culpa nunca é do jogo, mas sim do idiota que tá jogando. Brinks, não é isso não. Mas sim da empresa filha de uma puta, né? Que fez o jogo. No caso da Electronic Arts é natural xingar dessa forma, né? Então atualmente já foram 21 rodadas, estamos com 61 pontos, disparamos na frente porque o Barcelona deu uma atropelada. Uma tropeçada aí. E a gente tá com um ritmo muito bom, cara. Com a equipe que a gente tá jogando, né? E o elenco que a gente tem. Então tá aí, galera. Gvardiol titular. Cara, tipo assim, sendo bem sincero. Tudo bem, o jogo vai poupar alguns jogadores, que nem vai colocar certamente o Vini Júnior no segundo tempo. O Ceballos não. O Franklin, né? Mas assim, ele tá bom, cara. Ele tá bom. Só que aí vem essa viadagem do jogo querer vender jogador e talvez não vir jogador para substituir, né, para repor o lugar do jogador que saiu. É meio complicado. Se você não fica de olho, não faz da forma que eu fiz ali, a gente não ia ter zagueiro para repor não, mano. Meus amigos, eu conheço isso aqui, cara. É zoado. Meu jogador com esse cabelo aí tá parecendo o Sérgio Ramos, mano. O ex-madridista. That special and unbeatable feeling of match day is in the air, and the knowledge that this has all the makings of a vibrant and compelling encounter. Anticipation levels are sky high, and every expectation this game will live up to its billing. Stay tuned for all the action. Hello from one of the rainiest but most interesting parts of Spain, Galicia. We're at the Estadio Abanca Balaídos in Vigo. I'm Derek Ray, and sitting next to me with his tactics charts at the ready is Stuart Robson. And the focus is on one of the finest leagues in world football, La Liga. It's Celta Vigo taking on Real Madrid. Well, Derek, as is always the case, the team that dominates midfield will be the team that controls the flow of the game. And that, for me, is the area that's key today. Moving the ball impressively here. Well, he didn't miss by an awful lot. And here's how it looks for Celta Vigo. Well, they're going to set up as a 4-4-2, which means the front two will need to be clever with their combination play, dynamic with their movement and energetic with their closing down. I'm looking forward to seeing them play here today. Garcia. You can't help feeling when you look at the table that when you're playing dominant football such as they have been, that they're going to lap the field. Well, there seems to be no stopping them at the moment. They've been by far and away the best team. Unless something drastic happens, I can't see how they let this slip. Jacob Ramsey. Milenkovic. And in the right position to make sure it didn't go all the way through. Now, options are plenty. Will the cross work out for them? A good take under duress there. Switch of play. Plenty of pre-match talk from the pundits as regards Thibaut Courtois. If reports are to be believed, this could be his final season. Could it be, Stuart, he's about to hang up his boots? Well, Derek, it happens to everybody at some point. Oh, really good header. Really fine goalkeeping. And you need your defender to take charge.
Well, you sense it's just a matter of time before Real score here. They're certainly piling on the pressure. They could easily be ahead now. Vandiol. Still passing it around with authority. And it was a good-looking sequence, but it comes to an end. Josip Stanisic. Can he find the right pass? Medina. He read the situation defensively and did his job. Harrison. Well, using the space really well, you've got to say. And threading it through. Terrific piece of anticipation. Cara, vocês têm que ver isso aqui, cara. Olha que jogo retardado, velho. Não, na moral, velho. Se liga. A bola veio pra cá e eu fui pra dividida, né? Olha o que o jogo faz comigo, se liga, ó. Olha o que o jogador faz comigo. Não, o jogo, né? Não é o jogador, ó. Em vez eu apertei pra ele cabecear, dividir. Olha o que o jogo fez. Parabéns, viu, Electronic Arts? Parabéns. Desde o primeiro momento, desde o início da partida, tá só fazendo graça contra o meu jogador. Parabéns. Tá certinho. Just cutting off the supply. Well, that's really strong play to keep hold of the ball. And that's the end of that move for now. And so the first half is now in the history books here at the Estadio Abanca Balaidos. So back underway, and an intriguing second half in prospect. Showing real patience. Can they forge ahead? And with that, the attack fizzles out. There's been so much talk about a potential transfer, but it's potential no more, it's fact. Well, the figure quoted is around £25 million, and that for me is money well spent, because he has great ability and he's got a good attitude as well. Could be dangerous. Perhaps an opportunity here for Real Madrid to take the lead. Corner. Well, both teams have had substitutes warming up, and now both will rely on their respective benches. And there's the delivery. And he's kept it out, fully stretched, somehow reaching it. Well, not cleared away completely. But in the end, no damage done. The challenge that was required. Well, we have a mouth-watering tussle from La Liga coming up for you here on EA TV. It's Celta Vigo facing Real Valladolid. A good vision there. What can he do with it now? Corner kick forthcoming. They will now make use of their substitutes bench. Taken short. Jacob Ramsey. That is a very fine challenge in difficult circumstances.
Bellingham. Gvardiol. And on to Alexander-Arnold. We're moving towards a very exciting stage in the cup competition, the quarter-final stage, live on EA TV. It's Real Madrid, and they'll be facing Almeria. Well, Derek, everything to play for in that game. Place in the last four. What a game that should be. It should be really tense, it should be dramatic, and I'm looking forward to it. Attending to his defensive chores. Well, it did look promising, but no threat in the end. Now, maybe room here for the counter-attack. And a good challenge to bring that attack to an end. Malacia. Still level here, but the pressure escalating. Couldn't grab hold of it. Oh, really good header, but the goalkeeper there to cover up. Here's Zidane, a substitution. Who can he pick out? Ball in the net at the Estadio José Zorrilla. Let's hear all about it from Alex Scott. Another goal for Bilbao. They've pulled one back with 79 minutes played. Oh, that's a top save, and it's still level pegging. Had that gone in, it really would have been difficult for them to recover. Well played, the keeper. Over it comes. Sound piece of defending. Inside the last 5 minutes, and 0-0 is still the situation. They're on the scent of a winner late in this game. And the referee sees that as a foul. Free kick given. And delivered towards the back post. And dealt with that ball comfortably. Milenkovic and teammates around him. Couldn't quite muster a real threat. Harrison fancies a pop. Eu apertei para dar o corte e o jogo acabou chutando. Ó, a parada é o seguinte, galera. Essa partida aqui o jogo roubou, tá? Fazendo coisa que eu não fiz. Beneficiando o adversário. Então, o negócio é isso aqui, ó. Foda-se. Plenty of excitement in the air. You can feel it already here at the Estadio de Balaidos. My name's Derek Ray. I'm delighted to have alongside me, as usual on these occasions, Stuart Robson. And the focus is on one of the finest leagues in world football, La Liga. It's Celta Vigo, and they take on Real Madrid. Well, thanks, Derek. The best coach I played under would always tell us before kick-off, earn the right to play. If you can win your individual battles, outrun your opponent, eventually you'll get the space to show your ability. I'm sure that's being echoed by the coaches here today. And a penalty awarded. Spot kick coming up. Mano, fala se não dá raiva desse jogo. O jogo deu pênalti. Nossa. Não é possível, cara. Não é possível, mano. This to make it 1-0. A goal! Calmly taken spot kick. Well, let's look at that again, and he's very unlucky. He chooses the right way, but he just dives beyond it. The ball goes underneath him. The penalty taker gets lucky on this occasion. So Real restart the game. Disappointed to have conceded. Can they find an equaliser? Gvardiol. Now with Alexander-Arnold. Well, a foul, but the advantage with Real Madrid. And a lot to like about this attack. Might lead to a chance. Vital intervention. Well, there's
been considerable focus on Thibaut Courtois coming into today's game. The rumours coming out of the camp, Stuart, are that this may be his last season, that he's considering hanging up his boots. Well, if it is true, he'll be a big miss to everybody. He's been such a great player for them, but I'm always pleased to see a player retire before their powers start to wane. At the moment, he's still having a big impact on this team. An attack full of promise. Can he take advantage? Hello everyone, it tends to rain quite a bit in this part of Spain, but an intriguing region, Galicia, and we're here in the city of Vigo. I'm Derek Ray, and ready with his tactics board alongside me is Stuart Robson, my commentary partner. An action coming up from the Spanish top division, La Liga. It's Celta Vigo, and they take on Real Madrid. Well, Derek, when looking forward to this game, you can't help but notice there are some great matchups all over the pitch, particularly in those central areas. Whichever team wins more of those battles will win the game. And here's how it looks for Celta Vigo. The 4-4-2 system relies on good combinations all over the pitch. The front two, the central midfield pairing, the fullback and winger, and of course the centre-backs. If you can get these combinations right, you'll have a good team. Who can they pick out? And taking care of the situation. Ceballos. And he stopped them in their tracks. Plenty of pre-match talk from the pundits as regards Thibaut Courtois. If you believe the stories coming out of the camp, this could be his final season. Could he be thinking about hanging up his boots? Yeah, if the rumours are correct, it's going to be a big loss for the club. They've come to rely on his performances. We all get to that age where it all becomes a little bit harder on the body. He's starting to get to that age, so I wouldn't be too surprised. Just the clearance that was needed. Well-timed tackle. And Real's creative tendencies coming to the fore. Chance to put them in front. Really good diving save. Who's going to get on the end of it? And swept out of there. Able to get his body in the way. Running room in the wide position. How about the cross? No danger now. Miguel Rodriguez. Still pushing for that goal that would see them forge ahead. The Merengues have lost the ball. They need to get tighter here. Well, that'll be a free kick. Well, that one has promise. Well, to be blunt, misfiring with the header. Well, not giving him any breathing room. Cambiasso. And that'll be a Celta ball. The defenders know you can't really allow space like that. And with that, the attack fizzles out. Oh, last-ditch defending at its very finest. Ramsey. Well, he's got past his man. He'll be breathing a sigh of relief. Ball one.
Who can he pick out? Looking for the right angle. Cleared away. Real Madrid have been awarded the free kick. Read it well. And just 1 minute of time added on for stoppages. Miguel Rodriguez. There it is. That will do it for the first half here in Vigo. Well, underway once more, and it's going to be fascinating to see what developments occur in this second half. Well, it's all about passing as they try to hit the front. A meaty but fair challenge, and it will be a throw-in. They decided that now is the time to go to the bench. And Bellingham. Jude Bellingham. Alexander-Arnold. They find a gap in the defence. Has a go! And the goalkeeper covered a lot of ground to push that away from danger. Well, many have wondered if they would get it over the line in terms of the deal. They've succeeded, Stuart. Well, they've got a real bargain here. Oh, wait a minute, Stuart. Look what's happening. And a goal! Now they have their opener, and now they can celebrate. Well, as you can see, he's a dangerous runner with the ball. He has such good balance and pace. That's a top-class goal, isn't it? So the match has restarted, 1-0 here. Trent Alexander-Arnold. Vardiol. Harrison. Now with Renier. Really good build-up, but no end product. Mano, olha o que esse jogo fez. Não, se liga só. Olha o Bellingham aqui. Olha o que o Bellingham fez. Em vez de ele pegar e tocar lá pra área onde o guarda-Guller tá vindo, ou chutar pro gol, olha o que ele fez. Eu vou ter que voltar essa partida, mano. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Ela tá... O jogo tá... Handicap ativado, mano. Não tem jeito. Right. And a quick reminder, we've got more football from La Liga coming up for you live here on EA TV. It's Celta Vigo facing Real Valladolid. Goretzka. Nikola Milenkovic. And with that, the attack fizzles out. Incisive pass. Distributing it well. Alexander-Arnold. Now with Bellingham. Well, we're moving towards a very exciting stage in the cup competition, the quarter-final stage, live on EA TV. Will he finish? And the flag does go up, offside.
Leon Goretzka. And they continue to advance, and a lot of options here. And the keeper making sure there were no scraps for them to feed on. And I'm hearing in my ear a change to the scoreline at the Estadio José Zorrilla. Alex can fill us in. Yeah, it's a goal for Bilbao. No one was marking him. He had too much time, and it was a simple finish in the end. They're back in this now with 79 minutes played. Alex keeping us right up to date. And still an opportunity. And a time for cool heads. Trent Alexander-Arnold. And they have the... Hello from the northwestern part of Spain, Galicia with its strong Celtic roots. We're at the Estadio Abanca Balaidos. My name is Derek Ray, and my commentary partner on this occasion is Stuart Robson. And what we have coming up for you is action from La Liga EA Sports. It's Celta Vigo, and they take on Real Madrid. Well, thanks, Derek. The best coach I played under would always tell us before kick-off, earn the right. And he might be through here. There it is. A delightful start to this match. Just what they were hoping for. Well, let's look at this again, Derek, because the transition when the ball changes hands is so quick. And once he gets onto it, he just smashes it past the keeper with great technique. What an emphatic finish that is. Well, just look at his reaction. That could prove to be a massive goal for his team. So the ball rolling again with the scoreline standing at 1-0. Well, there's been considerable focus on Thibaut Courtois coming into today's game. If you believe the stories coming out of the camp, this could be his final season. Could he be thinking about hanging up his boots? Yeah, if the rumours are correct, it's going to be a big loss for the club. They've come to rely on his performances. We all get to that age where it all becomes a little bit harder on the body. He's starting to get to that age, so I wouldn't be too surprised. Bellingham. Vardiol. Now with Bellingham. Jude Bellingham. Harrison. And the keeper more than equal to the task. Trying to deliver it accurately. Danger still on. Now the cut back. Determined defending. Delivering it. Andrea Cambiasso. And the counter-attack is on, options available. All hands on deck. Well, it looks so promising, but it all comes to nothing. Alexander-Arnold. They need to get tighter here. And Bellingham. Will it be? That is a very fine challenge in difficult circumstances. Over the touchline for what will be a Real Madrid throw. Will he play it in? Very effective. Can he put it away? And you've got to credit that magnificent piece of defending. Now counter-attacking possibilities. Attending to his defensive chores. And he's got the beating of his opponent. Well, his teammate got him out of trouble.
Alexander-Arnold. Harrison. Dani Ceballos. He has time to play it over. Well, an attack that lacked that final punch. And the referee blows the whistle. It is a free kick. Well, we have a mouth-watering tussle from La Liga coming up for you here on EA TV. It's Celta Vigo facing Real Valladolid. Bodies forward and the break looks on. Can they take advantage of the situation? Celta de Vigo doing well to regain possession. So deflection, and it will be a throw-in. The cross is on. And possibilities here. Gives it a go. Referee's whistle then, bringing to an end the first half here at the Estadio Abanca Balaidos. Well, it is advantage Real after the first 45 minutes, but there's a long way from being settled. Alexander-Arnold. A glorious chance. No, good work to deny the opportunity. Time for a change then. He's driven in the corner. Not away completely. Ideal for the goalkeeper, for any keeper. Just a quick reminder, we'll have live cup action for you, quarter-final action to boot on EA TV. It's Real Madrid, and they'll be facing Almeria. Well, Derek, everything to play for in that game. Place in the last four. What a game that should be. It should be really tense, it should be dramatic, and I'm looking forward to it. And quick thinking defensively. Could be a chance to break here. And space to cross it. Well, they might be trailing, but hope in the form of a corner. Well, Real Madrid are going to make the change now. Trying to pick out a teammate. A goal! Real excitement! A back-and-forth type of game. Now they're level. Well, here's another look at it. Certainly delivery into the box couldn't have been any better. And it's a comfortable finish in the end, which is made to look so easy. It's a lovely goal. So, a level contest. 1-1. Bellingham. Harrison. Now with Renier. Vinicius Junior.
It might be the moment to get them ahead. And the... Cara, tá osso, viu? O jogo não dá falta. O cara chega a meter no pé em mim. O jogo não dá falta. Aí eu peço pro jogo passar a bola pra mim, ó. Beleza, ó. Tô vindo bem. Ele podia passar até pro Vini Júnior, que tava atrás dele ali, mas não passou. Aí eu pedi. Aí eu tava indo nessa direção aqui. Eu queria mandar a bola do lado de lá, ó. Tá vendo onde eu tô mirando? Ou seja, mandar com a perna esquerda, no canto de lá. Olha o que o jogo fez. Não é possível, cara. Não. É muito cara de pau. É escancarado o roubo nesse jogo, cara. Eu vou falar pra vocês, cara. É complicado, mano. Complicado. Ai, cara, Electronic Arts é um lixo mesmo, né, velho? Não tem jeito. Goalkeeper's touch, that was crucial. And over it comes. Could still be dangerous. Well, they can keep possession now. Goretzka. It's with Carlson. Crossing possibilities. Patient enough build-up. Can they carve out a chance? Thwarting him. And just blotting out the danger. Now the quick counter-attack could be on. And decent acreage for Real Madrid to run into. Plenty of players waiting in the middle. Vinicius Junior can't miss, surely. And there is the goal to re-establish their advantage. Well, as you can see, he doesn't mess about here, does he? He's strong, well-balanced and skillful. That's a top-class finish. Well, a dramatic moment near the end, and that might well be the decider. Well, a goal to let you know about in the Valladolid game, and Alex Scott is ready with an update. Alex. Yeah, it's a goal for Bilbao. It was an early cross into the box, and it was a great headed finish. They're back in this now with 79 minutes played. Alex, thank you very much. Well, a bit wasteful from the Merengues. Well, showing really good width here. Down by a goal. This could be the final opportunity to snatch something. Just couldn't get it through. Oh, it's a really well-timed challenge. Now, can they hit them on the counter? Real find themselves in a position of menace. That's not a bad ball. Great opportunity. Oh, it's in! And that might be the goal that clinches it for them. No looking back now, surely. Well, let's look at this again. The 1- and 2-touch passing is absolutely outstanding to play around the pressure. And when he gets onto it, he decides to go for power. It's a really emphatic finish, which gives the keeper no chance. So back underway, 3-1 the score. So 2 minutes to be added on at the end. Malacia. And in possession, Milenkovic. And there's the full-time whistle. Maximum points for Real Madrid. Well, Derek, they were better than their opponents in all aspects of the game. They defended well enough, they dominated midfield, and they created chances as well. It was a great performance.
Bom, tem vários fatores aqui que é complicado, galera. Vários fatores. Vamos lá. O jogo não colocou alguns titulares já de início. Principalmente o nosso goleiro, não é o Courtois, tá? Então a gente tem essa desvantagem em questão dos titulares. A outra questão é o seguinte: se o jogo a todo momento faz parecer que nosso time é um bando de retardado. Porra, nós somos o Real Madrid, né, velho? Me poupe, né, mano? E enfim, galera, eu não vou compactuar com esse tipo de palhaçada, né, mano? Aí a chance, né, no início aí, acabei fazendo o gol. O negócio aí é o seguinte: recebeu a bola, tá livre, corre e faz, mano. O negócio é isso. Aí o gol de empate deles. Um belo cabeceio por cima do goleiro. O cara subiu lá no alto também, mano. Olha o pulo do maluco. Beleza, aí o Vini Júnior entrou no segundo tempo. Eu acabei recebendo a bola, fui meio que costurando ali pro meio dos zagueiros e vi o Vini Júnior vindo e passei pra ele. Por sorte ele ajeitou tirando do zagueiro e mandou um belo gol. O Vini Júnior é a diferença, né, mano? Não tem jeito. Ali até achei que foi pênalti, né, ainda agora ali, mas o jogo não deu, né? Pegou no peito do jogador zagueiro, mas aí Garcia acabou recebendo na frente e finalizou pro nosso terceiro gol. Tá, foi justo a gente vencer? Óbvio que sim. O jogo foi justo? Não, óbvio que não. Até porque é o seguinte, os caras chegam a meter no pé em mim, o jogo na cara de pau não dá falta, né? E o nosso time, cara, parecendo um bando de retardado, mano, tá ligado? Tipo, a bola chega lá na frente em momento importante, os jogadores que tem overall grande, igual o Vini Júnior, Bellingham, os caras só não faz porra nenhuma, só faz merda. Então, tipo, o jogo não tá coincidindo com o que é pra ser, entendeu? Então não dá, né, mano? É complicado. Já falei, eu volto a partida mesmo, não vou ficar me estressando e, sabe, perdendo meu tempo com algo que é injusto, entendeu? Se fosse uma coisa assim, beleza, a partida tava difícil pra ambos os lados, o jogo, sei lá, a nossa defesa não jogou bem, ou a gente tá, vamos dizer assim, não tá conseguindo fazer o gol neles porque os caras estão defendendo bem, ou a gente arriscou, mas não conseguiu finalizações concretas, assim, que faz de fazer gol, entendeu? Então, nossa, parece uma bichona, mano. Cara, mas enfim. Fui eu que coloquei ele desse jeito, né? Só que não com batom, né, mano? Não com aquela carinha, né? Indicado os melhores jogadores do mês. Eu acho que vai ser eu de novo, né, mano? É meio óbvio. Mas enfim, galera. Só comentando aí a respeito, porque é foda, né, mano? Seu time tá se matando em campo. É quartas de final da Copa da Espanha, ó. Contra o Almeria. Você tá se matando, cara, ali de correr. Outra coisa ainda que eu esqueci de comentar, que ficou faltando, em relação à falta de descanso do nosso jogador. O jogo é tão mal feito que passa 2 dias, 3 dias, você já tem outra partida. Isso não existe, cara. Isso não existe. Não adianta vir falar assim, é porque o jogo vai ajustando, porque tem outras competições. Mano, isso não é desculpa, cara. Isso não é desculpa. Tá? Não adianta vir querer falar, e procurar uma desculpa pra isso. Porque isso aí é incompetência da Electronic Arts. Eles sabem que tem isso no jogo. E quando, por exemplo, chega a janela de transferência, ou lá pro início da temporada, tem um baita de um espaço disponível entre nas datas ali, que poderia muito bem ter partidas, ou seja, ser bem distribuído de uma forma que a gente jogue uma vez por semana ou algo do tipo. Mas não é o que ocorre, né? Então, infelizmente,
é a falta de dedicação da Electronic Arts. Não adianta procurar desculpinha igual eles fazem, né? Tipo, ai, qualquer coisa que você fala pra Electronic Arts, eu já vi, mano, comentários, né? Tipo, mostrado no YouTube também em vídeo. Nossa, toda hora o Sevilla empatando com o Mallorca. Puta que pariu, viu? Ou perdendo, né? Jogo maldito. Enfim. Comentário, né? As respostas deles é a mesma coisa que vai ser de outras empresas. Ou eles pedem desculpa e falam que estão trabalhando nisso, né? Pra melhorar cada vez mais. Só que uma coisa é falar. A outra é ser. São diferentes coisas. É muito fácil Nossa, pior que aí agora o Barcelona empatou. Vai tomar no cu esse jogo, cara. É proposital, cara. Proposital. Então, assim. É muito fácil você arranjar uma desculpa, né? E vir falar assim, nós estamos trabalhando em várias questões ou nessa questão para melhorar cada vez mais. Ha, 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 ha. Minha rola. Se fosse verdade isso aí, a cada FIFA que é lançado, a cada FC que é lançado, a gente veria diferença ou melhoria. E não é o caso. Entendeu? E outra coisa, não tem nada a ver melhoria com novidade. Novidade é uma coisa, melhoria é outra. Então não adianta vir falar assim, adicionamos tal coisa no jogo, agora é não sei o que lá. Foda-se. Não é o que a gente procura. Primeiro a gente quer algo com qualidade. Depois vocês se preocupem em ficar escaneando o rosto do jogador ou trazendo modo novo, sei lá, novas cutscenes. Primeiro tem que se preocupar com o jogo com qualidade, né, mano? Em primeiro lugar. Sem sombra de dúvida. Se chegar pra mim e falar assim, ó, você prefere ter vários jogadores com o rosto escaneado, né? Ou você prefere, sei lá, novas cutscenes ou novas chuteiras? Mano, é óbvio que eu prefiro um jogo com qualidade, né, mano? Porra. Uma coisa que fique mais imersivo, né? Que lembre uma partida de futebol. Que nem você vê os caras jogando online, que não parece partida de futebol nem fodendo, mano. Sem contar os bugs do jogo, que as paradas, uns handicap muito filha da puta, né, velho? E nesse negócio, você vê os caras jogando também online, não parece nem parece uns que é samurai, mano, jogando. Vai tomar no cu, nem parece futebol aquela porra. Veio pra caralho, mano. Eu já falei sobre isso antes. É a minha opinião, cada um com seus problemas, com a sua opinião e enfim. Ó, pra vocês verem como é tão zoado o bagulho. Quando o jogo fica fazendo com que o Barcelona empate ou perca pra Almeria, aí sim aí o Sevilla vai lá e consegue vencer. Aí quando não é isso, é o contrário. Aí é o Barcelona que vence, mas aí o Sevilla se fode. Ó, agora que o Barcelona venceu, o Sevilla perdeu de 2-0. Eu falo, mano, eu falo, mano, que as pessoas precisam ter noção, entender, cara. E não, sabe, pior que de tudo, cara, é que tem gente que puxa saco dessa empresa, cara. Olha quanta merda que a gente tem que passar. Ó, agora que o Sevilla venceu, o Barcelona perde. Mano, fala pra mim, sério que o Barcelona tem elenco pior que o Almeria? De onde se tirou isso, Electronic Arts? Só se for da cartola do seu rabo, né? Porque magicamente, né, falando, o Barcelona então, o Almeria então vai ganhando do... mas aí é porque você tá voltando e é aleatório. Não é que tem que ser aleatório, tem que ser de acordo com... Ó, agora que o Sevilla vence,
O Barcelona empata. Tomar no cu, velho. Se me perguntarem assim, ó, cara, o que você acha da Electronic Arts? Tem várias respostas pra isso, cara. Vários nomes e vários xingamentos, mas resumidamente, cara, uma vergonha. Uma vergonha, tá? Porque se você tem, é que nem você pegar uma coisa que você tem qualidade, porque em questão gráfica, né, e escaneamento do rosto dos jogadores, né, pô, é legal isso aí, é da hora, né? E é mais do que obrigação deles, porque eles cobram o preço que eles querem. Olha lá, agora o Barcelona empatou de novo, só porque o Sevilla venceu. Tá vendo como funcionam as coisas? Ó? Eu não nasci ontem, mano. Eu não nasci ontem. Eu sei como funciona essa bosta aqui. Mas enfim, galera. Cara, assim. Digamos que você tem um produto. Você oferece esse produto. Você tem. Lança ele a todo ano. Né? E aí. Você tenta fazer modificações nesse produto. Só que você não vai lá e pergunta pra galera, ó, o que vocês acham? Quer testar aí? O que vocês acham? Que me diz? Mantém do jeito que tava e só vai trazer, mexendo em questão gráfica ou, né, no caso do jogo, né? Vou modificando uma coisa aqui, outra ali, vocês dizem, testa aí, vê o produto, vê o que vocês acham. Não é o que ocorre. Tudo bem, eles lançam o demo, mas, mano, de que adianta eles lançarem o demo? E aí quando eles lançam o jogo mesmo, eles simplesmente, certamente que eles olham para os comentários e falam assim, foda-se o que vocês estão comentando, isso é irrelevante para nós, pau no seu cu. Certamente que é isso que eles fazem. Porque se eles dessem ouvido pra gente que joga, que consome o jogo, né? Aí seria outros 500. Mas não adianta eles, né, tipo, também fazer isso, porque depois quando lançam o jogo, não vai adiantar, mano. Vai vir cheio de bug. Sempre foi assim. Pra vocês terem uma ideia, eu lembro até hoje que eu fiz um vídeo pro canal do meu irmão, que onde eu comecei a fazer gameplays lá, né? Como ele já tinha uma quantidade interessante de seguidores e para dar uma força pra ele, aí eu fiz um vídeo do FIFA 20, do FIFA 19, né? E quantas vezes eu não voltei aqui, né, mano? Pra ver se o jogo faz algo justo. Não vai, mano. A percentagem é muito baixa do jogo ser justo com os times grandes desse jogo. Infelizmente. Mas enfim. Então eu fiz lá, mesmo jogo original, no modo história. Quando você. Aí, ó, finalmente, cara. Tá vendo? Ó, depois de muito tempo que eu voltei, várias vezes, sei lá, se eu voltei umas 10, 11, 12, não sei. Aí finalmente o Barcelona venceu e o Sevilla também. Que é o que seria correto, na minha opinião. E, enfim, galera. Quando no FIFA 19, igual eu tava falando, tinha um bug que quando você fazia gol no modo história, tá? No modo história. Quando você fazia o gol com o seu personagem lá, o personagem que é da história, simplesmente o jogo crashava. Porra, até no original, cara. Até na porra do jogo original. Não é possível, cara. Os caras me lançam o jogo desse jeito. É que, assim, acho que eles vão lá, testam o jogo, a história, a campanha, pra eles, beleza. Mas aí, né, acontece isso até no jogo original. Aí você fala o que pra Electronic Arts, não?
Aí eu fui e fiz um vídeo lá e teve bastante repercussão porque muita gente, até que tem o jogo original certamente, tava tendo um problema aí com isso no próprio modo história. Vê se pode uma coisa dessa, mano. Aí eu fiz um tutorial lá explicando o que funcionou pra mim, o que ajudou e é isso, mano. É isso. Vou avançar aqui. Vou ficar de olho na partida lá do Valência também, né? Porque se não fosse eu, os times grandes não estariam no topo da tabela, né? Beleza, o Valência ganhou de 3-1, ok. No dia 8 vai ter partida, aí a gente joga no dia 9, então vou ficar de olho aqui. Beleza. Mano. Tudo que eu falo, né? Se não fosse eu, sou jogador do mês de novo. Quantas vezes na minha carreira aqui, a gente já tá em... Meu jogador tá com 26 anos de idade. Estamos no ano de 2031, né? No início de 2031. E... eu vi uma parada ali. Vamos ver aqui quantas vezes eu fui jogador do mês. Melhor do mês, 5 vezes só? Eu não fui nenhuma vez melhor do ano, hein? Compensação... 427 partidas, 353 gols. Não, é 363 gols e 291 assistências. Assistência pra caralho, hein, velho? Isso é louco. Até então, títulos de ligas 7, ou seja, eu já passei por 7 clubes e tive 7 títulos. O que acaba acontecendo? Eu acabo escolhendo o time que é provável que ganhe, ou algo do tipo, né? Que ganhe a liga, né? Títulos de Copas Nacionais 5, títulos de Copas Continentais 3, que é tipo a Champions, né? Champions League. Seleção da semana 10 vezes, melhor do mês 5. Será que esse melhor do mês seria o melhor jogador do mês? Cara, eu achei que seria mais. Ó, a transferência aqui diz foi mais de 1 bilhão. B de bola e de idiota. 1 bilhão 187 milhões e 450 mil. Ok. Então vai ser pela Copa da Espanha contra o Almeria nas quartas de final, beleza. Pior que, mano, o jogo colocou de novo o Vini Júnior de reserva, mano. Pra entrar no segundo tempo. Se o jogo ficar roubando, já sabe, né? Reiniciar a partida tá aí pra usar. All eyes on one man. 3 goals in his last 3 matches, and you can't argue with that sort of form. Live coverage right here on EA TV. Well, nights like these are just what you hope for as a spectator. A warm welcome. I'm your match commentator, Derek Ray, and sitting alongside me, the former Arsenal, West Ham and Coventry midfield player, Stuart Robson. And only 8 teams left in this cup competition. We're at the quarter-final stage. It's Almeria, and they take on Real Madrid. Well, Derek, these two teams will be fully aware of what's at stake. A place in the semi-final of this great competition. It should be feisty, it should be entertaining, and it should be full of quality. Let's have a look at the initial 11 for the visitors.
Well, in this shape, if their wide players stay high up the pitch and get enough of the ball, it's a very attacking lineup. But if they drop too deep, they will then leave the centre forward isolated. It could be difficult for them. Chance to play it in. The inside route looks promising. Miranda. Edgar. They keep working away, looking for passing lanes. It should be! What a block! A good and fair challenge. Alexander-Arnold. This may be his last season, but he's considering hanging up his boots. Well, if it is true, he'll be a big miss to everybody. He's been such a great player for them. And I'm always pleased to see a player retire before their powers start to wane. At the moment, he's still having a big impact on this team. Well, they're sitting ever deeper. Oh, lovely ball. To set up the chance. Well, he tried in vain to get himself back on side. Well, he needs to show greater awareness there and hold on to the ball a fraction longer. Oh, good vision. Being egged on by the crowd. Well, just the tackle that was needed. Difficulty for the goalkeeper. Alexander-Arnold. Deserves credit for winning the ball back. Plenty of options. Cross it in here. A light piece of defending. Franklin. That's what you call defending from the front. And a goal! Now they've broken through. 1-0 here. Well, here it is again, and they've taken their goal well, but the defending was non-existent. That should never happen. So the match has restarted, 1-0 here. And now Garcia. Taken away. Harrison. Now with Alexander-Arnold. 1 minute of stoppage time has been added on. And there it is, the half-time whistle.
Well, as they get the ball rolling again, interesting to see how the second half pans out. Managed to get it out of there. Well, there's been considerable speculation for a while now, but if rumours are true, Barcelona could be on the verge of getting their man, Stuart. Well, the official bid that's been rumoured is in the region of £75 million, which to me seems a realistic offer. It's just whether they think that's enough to prize him away. Harrison. Well, they're quite content to knock it around inside their own half. To get tighter here. And Bellingham, opportunity, and the goalkeeper has outdone himself with that save. And with play stopped, they will make the change now. Playing it in. Smuggled away. This is the home of live football, EA TV. Might be a chance here. A lovely attempt. Well, when it's you against the goalkeeper, I'm sorry, you've got to do better. Trying to open up the defence. Oh, but just unable to unlock the defence. Into the advanced position. Nice looking move this. Tremendously strong in the tackle. De Ligt. Bardiol. 20 minutes remaining there. Alexander-Arnold. Very alert defending to put a stop to the chance. Well, these fans are right behind the team here. Can they get the equaliser, though? Still behind, but the pressure mounting. Just like that, they don't have the ball anymore. Well, this is the home of live football, EA TV, and we have more live. A quick moment here, Derek. Stop it going in. Really good interception. Not the best clearance. Oh, he's missed, but by a minuscule margin. Well, he couldn't have made better contact than that. His technique is brilliant. He's so unlucky there. 10 minutes remaining here. I'm not sure they deserve anything from this game, but there's still time to find that equaliser. And you have to say the crowd have been brilliant. They're still driving the team on. Might very well have late excitement here. 5 minutes to go, and just one goal between them. Making use of his physical strength to hang on to it. Making progress. But a good piece of defending to bring it to an end. Subimendi. Edgar. Not a huge chunk of added time. 1 minute. Subimendi. The final whistle then, and Real Madrid have secured their progression. Well, they were certainly pleased to hear the final whistle because that was a really tough match, which in the end they just about deserved to win. This is a good result for them and they're going to the next round fancying their chances. Bom, galera, sem comentários. Sem comentários. Vida que segue, vamos para a próxima partida. Só rolou esse gol.
Partida lixo. Jogo... É da puta, né, mano? Sem comentários, mano. Sem comentários. Quer dificultar fazendo parecer que a nossa equipe é um bando de retardado? Beleza, mano. Pode fazer. Então, beleza. A gente já é classificado ou não? Tá meio estranho. Não, acho que não saiu ainda a tabela, mas... A gente tá classificado. Girona, Atlético de Madrid e Vila Real. Ganhando do Atlético de Bilbao nos pênaltis. Então, esses são os times classificados. Ah, cara, eu nem vou comentar nada. Vida que segue, a gente venceu. O jogo foi bem filha da puta com o nosso time. E não foi nem tipo coisa do tipo assim... na verdade teve sim. Ia falar besteira agora. Ia falar que não teve o jogo querendo dar gol pra eles, mas teve sim. Teve porque teve. Inclusive que o cara tentou cobrir o Courtois e fui eu que pedi pro Courtois sair do gol um pouco, porque tem essa função, né, que é segurar o Y apertado pro goleiro sair. E saía e parava de apertar o botão. Saía um pouco, parava de apertar o botão, porque uma hora o cara ia querer mandar por cima e o Courtois tava sozinho, né, com o atacante deles. E aí o cara tentou cobrir, só que eu tava fazendo esse esquema aí, né? Sabia que o cara ia mandar por cima. Sabia. E aí o Courtois segurou, mas porque eu fiz isso. E uma coisa é fato, se aquele cara tivesse feito aquele gol, a partida seria reiniciada. Sem sombra de dúvida. E tem outro fator também, né? O jogo é tão filha da puta e zoado que o jogo colocou o Vinícius Júnior de reserva para ele entrar só no final da partida, ou seja, não jogou quase nada. Não teve tempo de jogo praticamente. Então é isso, cara. Complicado. Próxima partida contra o Cádiz. Cádiz que tá em 13º. Beleza. Então, rodada de número 23. Cádiz. Aí, outra coisa também que faria eu voltar a partida, né, do jeito que tava rolando ali, se a minha nota da partida tivesse baixa. É óbvio que eu voltaria, né, mano? Deixar o jogo me prejudicar. Agora, finalmente, o jogo colocou o Vini Júnior de volta, né? Parou de palhaçada. É porque eu já falei antes, o Vini, além de ele ser o cara que mais tem overall no time, ser a estrela do time, ele faz diferença, mano. Uma baita diferença. Porque os jogadores são um bando de retardado nesse jogo aqui, tá? Mas, lógico, eles são dessa forma por causa da Electronic Arts, né? E aí ainda deixa o Vinícius Júnior de reserva. Aí é demais, né? A match that has the capacity to delight and dazzle, no matter who you support. Two high-level sides, ready to go at it. Stay tuned, we'll have all the action for you live from the Bernabeu here on EA TV. Hello everyone, this is the scene here at the majestic Estadio Santiago Bernabeu. Even though it's raining, it's still a wonderful sight. My name is Derek Ray, and sitting alongside me, ready to provide all the analysis, is Stuart Robson. And on the menu for you today, live action from La Liga EA Sports. It's Real Madrid against Cadiz. Thanks, Derek. Well, both managers will be reminding their players of starting the game quickly, hitting the opposition back, playing the ball forward and regaining possession as quickly as possible. Hopefully we get a really good game here. Now sending it in. Did his job defensively.
Madrid. Well, it's a 4-4-2 of sorts, but watch out for the player in behind the two strikers. He's the main playmaker and probably their best technical player. He'll certainly be a threat. Great opportunity. Full marks to the keeper. Well, what a reaction from the goalkeeper. Such a good save in the end. Trying to deliver it accurately. Vinicius Junior. He'll be delighted to have won the ball, having made that difficult challenge. And an update for you from the Osasuna game. What has happened in that one? Alex Scott can tell us. Yeah, it's a goal for Osasuna. It's all even Stevens at 1-1 with 10 minutes played. Alex, thank you very much. Aguirre. Mancia. How can they open up the defence here? And it's played into the centre. And there it is! 1-0. Their efforts have been rewarded. And look at the celebrations. Well, here's the replay, and what a well-delivered cross this is. Perfectly placed, and it's a comfortable finish in the end, which is made to look so easy. It's a lovely goal. And the ball is moving once more. How important will that opening goal prove to be? Gvardiol. Harrison. Now with Bellingham. Ceballos. And support available. Trying his luck. Front hand on the ball. Being pressed and pressed high. Well, there's no getting away from it. This is the man so many people have been focusing on ahead of this particular game. If reports are to be believed, this could be his final. And it's in! Beyond the goalkeeper, Real Madrid are level. Just look at this again. The combination play in the top third of the field was so precise. And then what a finish. That's been hit with such power and pace. The keeper has no time to react. It's a brilliant strike. So underway again here on the back of that leveller. Aguirre. Vergara. And the attack looks promising. Options in the centre. Inside he goes. Oh, genuine chance. And what a magical save it was. Can he deliver it with accuracy? Well, not on the target. Space was at a premium though. Bellingham. Trent Alexander-Arnold is with Vinicius Junior. And moving the ball impressively here. And it will be a free kick to Real Madrid. And in the event, just a talking to, but could easily have seen yellow. Delivering that deep cross. Oh, it comes to nothing in the end. Really should have made more of that. And he did well to cut it out. Franklin. Moving the ball nicely, but can they forge ahead? Breezing past him. Element of risk there, but he's won the ball.
Might be a chance to break. Could cross it in here. And the first half is in the history books here at the Bernabeu. Into the second half then, here at the Bernabeu. Well, let's join Alex Scott quickly for an update, because Alex, I think something has happened in the Osasuna match. Yes, it's another goal for Barcelona. They're back in this now with 48 minutes on the clock. The fans are enjoying what they're seeing here today, Derek. Oh, good save. Excellent header. Superbly read and executed. Well, the fans are going mad here. They think that was a penalty. Mano, fala pra mim. Fala que isso aqui não é pênalti. O cara simplesmente chega desse jeito no Vini, erguendo ele, e o jogo não deu nada. Tá vendo como é tão filha da puta esse jogo, mano? Eu fiquei em dúvida se o cara chutou a bola, mas não, ele pegou na perna do Vini Júnior, erguendo ele, e o jogo não deu nada. Parabéns, viu, Electronic Arts? Vocês estão de parabéns. There's been a lot of media talk in the last few days about Leeds United, and the deal's been done, Stuart. Well, the figure quoted is around £25 million, and that for me is money well spent, because he has great ability and he's got a good attitude as well. Alexander-Arnold. Harrison. Back with Alexander-Arnold. Ceballos. Here's Vinicius Junior. Well, this could be a chance for Real Madrid to jump ahead from a corner. Well, this is a big moment, and don't these fans know it? Over it comes. It might still be problematic. Ceballos. And a goal to delight the fans. Just what they were hoping for. Well, I have to say, that's a brilliant finish. He wraps his foot around the ball and curls it brilliantly. I'm not sure the keeper could do anything about that. Well, just look at his reaction. That could prove to be a massive goal for his team. So the ball is rolling again. 2-1 the score. What's going to happen next? Well, here's something to look forward to live on EA TV. The first leg of the semi-final. It's Real Madrid facing Girona. Well, I can't wait to see how the coaches set their teams up for that one. Both want to lead going into the second leg. He's in with a chance. Oh, but denied. Full credit to the keeper. Well, of course he should score. What a save that is. So a personnel change then. And he's fired over the corner. Half-hearted clearance. Oh, he couldn't outwit the keeper.
game. They now need to create one or two chances of their own. Good ball over the top. And you need your defender to take charge. Giving it a try. Oh, that's a fine save. And the substitution will occur now. Pick out a teammate, and the danger is averted. He fancies it, just couldn't get it through. They know they need to stop him. They've been breathing a sigh of relief. Ball one. Exciting La Liga action coming up for you here on EA TV. It's Cadiz, and they take on Rayo Vallecano. It did look on for them, but not to be. Just 10 minutes to go. Cambiaso. So plenty of forward momentum from Real Madrid here. To play it in. It was a menacing attack, but tidied up. Well, maybe a good position from which to counter. There's so many possibilities, but it didn't happen for them. And Bellingham. Now with Vinicius Junior. Oh, good defending to stop a decent-looking attack. Papke. Still pushing forward, it's a matter of whether or not they can come up with an equaliser. A corner then, and with time running out, they've got to ask questions. Both managers deciding this is the time to change things around. Both teams going to the bench. So there goes the final whistle. Real Madrid victorious, and their fans are going to be happy with this. Well, Derek, they didn't dominate the game by any means today, but overall they had the better of the chances and just about deserved their win. Bom, tá aí, o que é justo, nós vencemos na raça. Tive que arriscar fazer chute de longe, enfim, o jogo estava sendo injusto com a gente, mas tá aí, tivemos um pouco mais de posse de bola, finalizamos bem mais que eles, né? Finalizamos 10 e eles 3, então, portanto, 2-1 de virada. Eles fizeram gol no começo aí, cruzamento na área. Um bom cabeceio, né? Forte. Aí o Courtois só comeu com o Zaia. E aí, belo passe pro Odegaard, uma pancada, golaço, mano. Tabelinha ali na área deles, né? Olha que passe do Vini, mano. Cê é louco. Pancada, golaço do Odegaard. Nosso goleiro defendeu. Aí... coisa que eu sempre fiz, né, no jogo aqui, que é arriscar de longe colocado, né, mano? Só que aí o zagueiro ia estar vindo pro meu lado, né? E aí eu ajeito o contrário, por detrás dele. Golaço, mano. Então tá aí, galera. 2-1. Foi justo a nossa vitória, com certeza. O Barcelona venceu por 3-1 ali. Isso é bom. Fui o cara da partida. E é o seguinte, galera. 19 não é 20. Mas é quase. Vamos parar do seguinte. A próxima partida vai ser contra o Girona nas quartas de final da... Não. Na semifinal da Copa da Espanha, beleza? Mas vai ficar para o próximo episódio. Então, atualmente nós estamos em primeiro ainda, né?
Continuamos na liderança aí com 67 pontos. A gente deu uma disparada boa na frente, né, na liga. Tem time que ainda não jogou essa rodada aqui. Eu vou ficar de olho, né, para favorecer os melhores times, né, os times grandes igual eu já tenho feito. E até então nessa rodada aqui a gente venceu por 2-1 Cádiz. O Osasuna perdeu de 3-1 pro Barcelona. O Atlético de Bilbao ganhou de 2-1 do Girona. Real Sociedad ganhou do Villarreal de 1-0 no Clássico. Valência e Sevilha no Clássico. Valência venceu. Sendo assim, só falta ali, na verdade, o Villarreal e o Real Betis passar o Almeria, para, na minha opinião, ficar de acordo com o que eu acho justo, né? E aí o Almeria perdeu de 2-1, né, pro Mallorca. Sendo assim, como o Valência venceu, aí acho que o Valência passou o Almeria, né, se eu não me engano. Na verdade já tinha passado, né? E aí fica a questão do Real Betis vencer para chegar perto ali do Almeria. E a questão é que o Villarreal perdeu por 1-0, então não vai passar do Almeria não. Mas enfim, é isso aí, galera. Então estamos mantendo a liderança aí e estamos na semifinal da Copa da Espanha. E também lembrando que tem a Champions, só que a Champions não teve partida aqui, né, nesse episódio. Mas lembrando que a Champions estamos nas oitavas da Champions e a gente vai jogar aí contra a Roma, beleza? Então é isso. Até o próximo episódio. Valeu, fui! Alright.